Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay. So Canto 4, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva. Шримад Бхагаватам 4, песнь 24 глава, песнь, пропетая Господом Шивой. Text 53. Текст 53. Etad rupam anujayam atma shudhim abhipsatam yad bhakti yogo bhayada svadharmam anutishtatam. Translation, my dear Lord, those who desire to purify their existence must always engage in meditation upon your lotus feet, as described above. Those who are serious about executing their occupational duties and who want freedom from fear must take to this process of bhakti yoga. Перевод. Дорогой Господь, те, кто стремится очиститься от материальной скверны, должны постоянно медитировать на твои лотосные стопы, которые я только что описал. Каждый, кто серьезно относится к выполнению предписанных обязанностей и хочет обрести бесстрашие, должен вступить на путь бхакти-йоги. Purport, it is said that the transcendental name, form, pastimes, and entourage of the Lord cannot be appreciated by the blunt material senses. Therefore, one has to engage himself in devotional service so that the senses may be purified and one can see the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Говорится, что грубыми материальными органами чувств невозможно постичь трансцендентное имя, форму, игры и окружение Господа. Поэтому человек должен встать на путь преданного служения, чтобы очиститься и получить возможность созерцать Верховную Личность Бога. Here, however, it is indicated that those who are constantly engaged in meditating on the lotus feet of the Lord are certainly purified of the material contamination of the senses and are thus able to see the Lord face to face. В этом стихе сказано, что постоянно медитируя на лотосные стопы Господа, преданные очищают свои органы чувств от материальной скверны и благодаря этому обретают способность видеть Верховного Господа воочию. The word meditation is very popular in this age among the common people, but they do not know the actual meaning of meditation. В наши дни слово «медитация» стало очень популярным, однако люди в большинстве своем не понимают истинного смысла медитации. However, from Vedic literature, we learn that the yogis are always absorbed in meditation upon the lotus feet of the Lord. Из Вед же мы узнаем, что йоги всегда погружены в медитацию на лотосные стопы Господа. Jana vatishta tadgatena manasa pashanti yam yoginaha. Shrimad Bhagavatam 12:13:1. This is the real business of the yogis, to think of the lotus feet of the Lord. Шримад Бхагаватам 12.13.1 говорится, чем должны заниматься йоги, думать о лотосных стопах Господа. Lord Shiva therefore advises that one who is actually serious about purification must engage himself in this type of meditation or in the mystic yoga system, which will help him not only to see the Lord within constantly, but to see him face to face and become his associate in Vaikuntha Loka or Goloka Vrindavan.
Поэтому тем, кто действительно хочет очиститься от материальной скверны, Господь Шива советует медитировать на лотосные стопы Верховного Господа или заниматься мистической йогой, что позволит им не только постоянно созерцать Господа в своем сердце, но и встретиться с Ним лицом к лицу, став одним из Его приближенных на Вайкунтха-локе или Галоке Вриндавана. The word Svadharmam, as in Svadharmam Anutishtatam, indicates that the system of Varnashrama, which indicates the occupational duties of the Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and which is the perfect institution for humanity, must be supported by Bhakti Yoga if one at all wants security in life. Слово «свадхармам» «анутиштатам» указывает на то, что каждый, кто действительно хочет обрести бесстрашие, должен следовать принципу варнашрамы, совершенной системы общественного устройства, которая определяет обязанности сословий браману, кшатри, вайши, шудр, и при этом заниматься бхакти-йогой. Sorry. Generally, people think that simply by executing the occupational duties of a Brahmana, a Kshatriya, Vaishya, or Sudra, or the duty of a Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, or Sannyasi, one becomes fearless or securely attains liberation, but factually, unless all these occupational duties are accompanied by Bhakti Yoga, one cannot become fearless. Как правило, люди думают, что если браманы, кшатри, вайши или шудры, равно как брамачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси, будут просто выполнять свои обязанности, они смогут стать бесстрашными и обрести освобождение. Но на самом деле тот, кто не сочетает выполнение предписанных обязанностей с занятием бхакти-йоги, не способен полностью избавиться от страха. Well, it's interesting that because, I guess we can find this kind of thinking not only in Varnashram society, but in most societies, whatever is the prevalent way of thinking or structure of that society, if one cooperates with it, is surrendered to it, one can feel a certain security as a result. Ну, это не только можно встретить в варнашраме системе, но в любой системе, которая считает, что действовать соответственно той или иной системе гарантирует человеку бесстрашие. Just like in the Western societies, they have, and I suppose in most societies, you pay your taxes, you pay your, whatever it is, life insurance policy, you pay your, what they call superannuation. It means that you will get in return pension, you will get health care, etc., protection by the police and the authorities. So that gives a certain sense of security. Как, например, в западной сейчас цивилизации системе или в другой какой-то. Также, например, человек считает, что если он платит налоги или какие-то страховку, то это поможет ему получить пенсию, еще какое-то социальное обеспечение и так далее. So similarly, in a Varnashram society, there are built-in types of security. Также в системе варнашрамы, конечно, есть такая защита, такая страховка. They have the system of marriage, which is very strict. It's arranged by the families.
But if a person follows it, then he can feel confident in the protection of his family members and other surrounding members of society. Например, система бракосочетания. Если человек следует правильно, как это предписано, то он может чувствовать защиту от членов семьи и также от общества. You know, it's a especially strong system in a Vedic society, the family structure. Особенно в ведической системе эта семейная структура очень серьезная, очень сильная. But if a person goes away and marries, outside his own family and social circle, then he may find himself in difficulty, not getting the same shelter or protection from the family and social institutions. Если человек пренебрегает этими правилами и где-то выходит замуж или женится, где-то не следуя этим правилам создания семьи, то он не будет чувствовать и не будет получать защиту как семьи, так и общества. All these things vary a bit from country to country or social system to social system. И это может быть по-разному в разных странах или в разных социальных укладах. But the principle is that if you follow the rules and you participate in the society and give some energy to the society, in return, the family, the society will reciprocate and help you and give you some protection and shelter. Но если следовать этим правилам и также подчиняться правилам общества, то само это общество даст защиту и покровительство. But of course, these kinds of security are temporary. Но, конечно, подобная защита временна. And a person, as explained here, he may think that participating, say, in the Varnashram system will give him all protection and support, but actually, Prabhupada's making the point that unless these activities are accompanied by Bhakti Yoga, they don't give real fearlessness. И человек может думать, что следование этим всем правилам даст ему защиту и бесстрашие, но как Шрила Прабхупада здесь пишет, если это не объединить с бхакти-йогой, то человек по-настоящему и полностью не будет защищен. Because it's only Bhakti Yoga that brings one to the real spiritual platform. Потому что только бхакти-йога поднимает человека на настоящую духовную платформу. Where he understands his real spiritual nature and the spiritual nature of the Lord, and he understands the need for him to engage constantly in the service of the Lord and develop God consciousness. Где он понимает свою природу Бога, и понимает, что надо постоянно служить Богу и развивать духовное сознание. In the Bhagavad Gita, there are descriptions of karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, dhyana yoga, etc. But unless one comes to the point of bhakti yoga, these other yogas cannot help one attain the highest perfection of life. Продолжаем комментарий. В Бхагавад-гите описаны системы карма-йоги, дьяна-йоги, бхакти-йоги, дьяна-йоги и так далее. Но до тех пор, пока человек не поднимется на уровень бхакти-йоги, никакая другая система йоги не позволит ему достичь высшей ступени совершенства. Of course, the oft-quoted verse is that from the
end of the 6th chapter, Yoginam api sarvesham mad gate nantaratmana shradhavan bhajate yo mam same yuktatamo mataha. And of all yogis, he who abides in me with great faith and worships me in transcendental loving service is the most intimately united with me in yoga, and he is the highest of all. Как правило, в этой связи упоминается последний текст 6 главы Бхагавад-гиты Дхьяна-йога, где говорится о йогинам апи сарвешам. Из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во мне, говорит Кришна, думает обо мне и служит мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со мной и достиг высочайшей ступени совершенства, таково мое мнение. So this is Krishna is saying, Prabhupada is repeating here. In other words, Bhakti Yoga is the only means for liberation. И вот здесь же об этом говорит и Шрила Прабхупада, что бхакти-йога – это единственное средство для получения освобождения. We find this conclusion also in Chaitanya Charitamrita in a discussion between Lord Chaitanya and Ramananda Rai regarding a human being's liberation from this material world. К этому выводу также пришли Господь Чайтанья и Рамананда Рой, которые обсуждали пути, ведущие к освобождению из материального мира. In that discussion, Ramananda Roy referred to the execution of Varnashram Dharma, and Lord Chaitanya indicated that the Varnashram Dharma was simply external, eho bahya. Рамананда Рай сказал, что тому, кто стремится к освобождению, необходимо следовать принципам Варнашрама-дхармы, но Господь Чайтанья назвал этот метод поверхностным, эхо бахья. Lord Chaitanya wanted to impress upon Ramananda Roy that simply by executing the duties of Varnashram Dharma, one is not guaranteed liberation. Господь Чайтанья хотел, чтобы Рамананда Рой понял, что исполнение обязанностей в системе Варнашрама-дхармы само по себе еще не гарантирует человеку освобождение. Well, we find it similar in Lord's meeting with the Tattvavadi Acharya in Udupi. Мы находим это подтверждение во встрече Господа Чайтанья с Таттвавади в Удупе. And Lord Chaitanya asked him, what's the perfection of life and how to attain it? И Господь Чайтанья спросил тогда, каково совершенство жизни, как его достичь. And the Acharya said the perfection of life is to attain liberation, and the means is by Varnashram Dharma, by following Varnashram Dharma. И Ачарья ответил, что совершенство – это освобождение, а достичь его можно, следуя Варнашрама-дхарме. So like that, Lord Chaitanya didn't accept that. Just as he didn't accept it in discussion with Ramananda Roy, simply following Varnashram is external. Также здесь Господь Чайтанья не принял это в беседе с Рамананда Раем, он сказал, что это всего лишь внешне, Of поверхностно. course, that may help to organize a society in a structured way. Конечно, это может помочь организовать общество порядочным, правильным образом. And it may help to make conditions suitable or helpful for practice of devotional service. И это может помочь людям следовать преданному служению. But one has to follow the Bhakti Yoga process itself to actually get effect from it. Но человек должен следовать самой системе бхакти-йоги, чтобы получить результат, эффект. So Varnashram Dharma is helpful, but it's not the principal activity.
Так что варнашрама дхарма, она помогает в этом, но не является принципиальной, главной деятельностью. It's not actually the means of liberation, although the Tattvavadi Acharya was saying like that, and Ramananda Roy proposed like that in the first instance. И это не является средством достижения совершенства, о чем здесь говорил Рамананда Рай. So finally, Ramananda Roy referred to the process of Bhakti Yoga, Stani Stita Shrutigatam Tanu Van Manobi. We're going on. Regardless of one's condition of life, if he practices Bhakti Yoga, which begins with hearing Shrutigatam, the transcendental message of the Lord, through the mouths of the devotees, he gradually conquers the unconquerable Lord. В конце концов, Рамананда Рой заговорил о методе бхакти-йоги. Стхани сита шути гатам танува манобхи. Это из Бхагаватам 10.14.3. Какое бы положение ни занимал человек, если он вступит на путь бхакти-йоги, который начинается со слушания шути гатам, трансцендентных слов Господа, пересказываемых чистыми преданными, он рано или поздно победит непобедимого Бога. Ramananda Roy, Lord Chaitanya was asking how to attain the perfection of life, and his first answer was Varnashram, but when Lord Chaitanya didn't accept that, then he proposed that Yat Karosi Yad Asnasi Yat Johosi Dadasi Yat Tapasyasi Konti Yat Tat Karushva Madarpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you perform, should be done as an offering to me, Krishna said. И вот когда Господь Чайтанья не принял это, то, что сказал Раманандара по поводу Варнашрама Дхармы, то тогда Раманандара предположил вот этот стих «Яд караши адашнаши аджухоши дадаси аттапасяса кунтят от курушва мадарбанам», где Кришна говорит, что бы ты ни делал, ел, предлагал, как, отдавал или совершал тапасию, делай это как подношение мне. But Lord Chaitanya did say that a person may develop fruit of desires. He may be offering to Krishna, but he may also develop fruit of desires, which can be an impediment. Но Господь Чайтанья ответил, что человек может стремиться к плодам своей деятельности, следуя этим наставлениям, что может стать препятствием на пути к совершенству. He's got a lot of material desires, which he excuses on the basis that they'll be useful in Krishna's service. Что человек может иметь много желаний, и может использовать это наставление Кришны как сказать, как прикрытие или как excuse, оправдание, что ли, тому. And then he quoted Sarvadharman Paridyatya Mamekam Saranam Brajaham Sarampavapapibhyo Mokshashami Masuchaha. So he went to the other extreme. In other words, he said, give up all the varieties of activities and just surrender to me, Krishna says. In return, I will protect you from all sinful reactions. И тогда Раманандра предположил, сказал, что вот это главное совершенство, и это главное наставление Кришны, Сарвадхармам Паритяджама Амакам Шаранам Враджа, то есть таким образом как бы уходил в другую крайность, вот, где Кришна говорит, оставь все и предайся мне. So that can also obviously create a social disturbance if everybody just gives up their duties. И это может вызвать общественное беспокойство, когда человек вдруг оставит все свои обязанности.
One has to understand all these verses in the proper context. Человек должен понять эти наставления в правильном контексте. Then Ramananda Roy proposed Brahma Bhuta Prasanatmana Sochatina Kanchati Sama Sarveshu Bhutishu Mad Bhaktim Labate Param. That one who engages in devotional service, he can become free from hankering and lamentation, and he can attain to the Brahman platform, the spiritual platform. И тогда Раманандара предложил это наставление, этот стих из Бхагавад-гиты. Брахма Бхута Прасаннатмана Шуджатина Каншати Самасареши Бхутишу Бхактала Бхатайпара. То, что человек избавится от всех стремлений или всяких горестей, если он зайдет на платформу Брахма, на духовную платформу. Again, Lord Chaitanya didn't accept this answer as complete. И опять же, Господь Чайтанья не принял этот ответ как полностью, в полной мере правильным. And there could be tendency to seek to merge into Brahman. Что может стать тенденция просто сидеть и погружаться, сесть и погрузиться в Брахман. Then Ramananda Roy proposed that one should take shelter of a pure devotee of the Lord, and under his guidance one should practice devotional service. So this point was accepted by Lord Chaitanya as the proper means for advancing in spiritual life and ultimately attaining perfection. И затем Раманандара предложил то, что человек должен принять покровительство чистого преданного Господа и под его руководством совершать практику бхакти-йоги. И Господь Чайтанья тогда принял это как совершенное действие, которое поможет достичь высшего совершенства. So all these things like following one's varnashram duties or cultivating jnana or renunciation, they can be helpful in a supportive role. But the main thrust or the main central activity is performance of devotional service under the guidance of qualified devotees. Следование варнашам и дхарме или гьяна-йоги или отречению, вот все это может способствовать, но центральная, самая важная, самая главная часть, это, конечно, следование бхакти-йоги под руководством чистого преданного Господа. So continuing here, well, that's the same as the last sentence here. Regardless of one's condition of life, if he practices bhakti yoga, which begins with hearing Shuddhi Gatam, the transcendental messages of the Lord, through the mouths of the devotees, he gradually conquers the unconquerable Lord. Yes, we have already read that. Yes, I'm reading it again Okay, to stress yes. it. И вот, чтобы подчеркнуть это, мы еще раз читаем последнее предложение этого абзаца. Какое бы положение ни занимал человек, если он вступит на путь бхакти-йоги, который начинается со слушания Шрути Гатам, трансцендентных слов Господа, пересказываемых чистыми преданными, он рано или поздно победит непобедимого Бога. God is known to be unconquerable, but one who submissively hears the words of a self-realized soul conquers the unconquerable. Бога называют непобедимым, но человек, смиренно слушающий то, что говорят осознавшие себя души, одерживает победу над непобедимым Господом. The conclusion is that if one is serious about liberation, he should not only execute the occupational duties of Varnashram Dharma,
but should also engage in bhakti yoga by beginning hearing from a realized soul. Таким образом, тот, кто действительно стремится к освобождению, должен не только выполнять свои обязанности в системе варнашама дхармы, но и заниматься бхакти-йогой, слушая людей, осознавших свою духовную природу. Yeah, well, same thing here. Вот. He Здесь should тоже engage самое. in bhakti yoga by hearing from a realized soul. He should practice devotional service under the guidance of qualified devotees. Здесь то же самое говорится, что человек должен следовать процессу бхакти-йоги, предавшись и находясь под руководством, осознавший себя чисто преданного Господа. So this process will help the devotee conquer the unconquerable Supreme Personality of Godhead and become his associate after giving up the material body. Так он сможет победить непобедимого Господа и, оставив материальное тело, стать одним из его приближенных. So that's the proper use of the human form of life. In other words, it's to focus on devotional service under qualified guidance. И вот это правильное применение своей жизни, занять себя в преданном служении Господу в бхакти-йоге под должным руководством. And all other things like, adjusting one's situation in Varnashram Dharma, they may be of some assistance, but they're not the principal focus. Но занять то или иное положение в варнашами, в системе варнашами, это может помогать, но не является главным центральным деятельностью или целью. And the proper following of bhakti yoga also can help one to be more focused and clear-headed and more able to execute his varnashram duties very nicely. И само занятие бхакти-йога преданным служением может помочь человеку следовать системе варнашами, стать чистым сознанием, чистым умом и так помочь находиться в системе общественных укладов должным образом. Okay, so we'll go again to the verse number 54. Мы идем 54-й текст. No, the same. Sorry, 53. Мы опять прочитаем этот же текст, 53-й. Etadrupam anujayam atmashudhim abipsatam yad bhakti yoga bayada svadharmam anutishtatam. My dear Lord, those who desire to purify their existence must always engage in meditation upon your lotus feet as described above. Those who are serious about executing their occupational duties and who want freedom from fear must take to this process of bhakti yoga. Дорогой Господь, те, кто стремится очиститься от материальной скверны, должны постоянно медитировать на Твои лотосные стопы, которые я только что описал. Каждый, кто серьезно относится к выполнению предписанных обязанностей и хочет обрести бесстрашие, должен вступить на путь бхакти-йоги. Okay, any question or comment? Какие-нибудь вопросы или дополнения, пожалуйста? Okay, Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Также Харе. преданные примите. Да. Я просто читал и слышал, что Бхактисиданта Сарасвати и Бхактивинода Такур хотели сначала установить Шутка Вайшнава Самадж, а уже благодаря чистым преданным появится варнашама вокруг них, как бы сами люди вдохновятся жить рядом с ним. Это также сейчас и Шрила Прабхупада, это тоже, да? И сейчас хотел, чтобы произошло это, да?
As I know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and also Bhaktivinoda Thakur, they wanted to establish Shuddha Vaishnava Samaj, and then around that Varnashrama Dharma will automatically be like, how to say, normally arranged also. So Srila Prabhupada also wanted to establish the same, that in center there'll be pure devotees, and then Varnashrama Dharma will automatically take shape and will act like perfectly, and then it will be perfect. Is it so? Let's see what Nanda Kumar says about this. Что Нанда Кумар скажет? Харе Кришна, Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Харе Кришна. Ну, спасибо. Ну, конечно, очевидно, Прабхупада хотел, чтобы преданные установили колледжи, варнашрамы. Даже если это саньяси, они должны преподавать в этих колледжах. То есть сначала должны преданные появиться, и поэтому, начиная там, с 60-х годов, никакой варнашрамы не было, но движение развивалось. Главное стать преданным, а сознание же первично, и за ним следует все остальное. Разум, ум, чувство, все выстроится. То есть главное иметь чистое сознание. Вайшнава Самадж, как там? Шутха Вайшнава Самадж. А потом будет Варнашрама. Obviously, Srila Prabhupada wanted this system, that he established colleges, but that colleges should be guided by sannyasi or by devotees, and then that Varnashrama Dharma will be established around that, like automatically, we may say like that. So that's similar, same thing, right? То же самое, да? So you're in agreement. То есть вы согласны с тем, что сказал? Да, полностью согласен. Да, да. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay. All right. I'm going to finish here. I'll give here a couple of our good friends here have jumped in at the end. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Харе Кришна. Гуру Махарадж, у вас сейчас по календарю Мадхвачари ухода, а у нас Рамануджачари. Да? By calendar, Madhva, there is Tirobhav Mahotsav, Madhvacharya, Tirobhav Mahotsav, and we have Ramanujacharya, Tirobhav Mahotsav. Да? Рамануджачари? Ну, у нас на нашем календаре Рамануджачари, по-моему, а в Индии сейчас Мадхвачари уход, да? Yeah, here it's Madhavacharya. Да, здесь Мадхвачари. Tomorrow, Ramanujacharya. А завтра Рамануджачари. And Wednesday, Ekadashi. В среду Экадаши. And Thursday, Varahadwadashi. А в четверг Варахадвадаши. And Friday, Nityananda Trayodashi. В пятницу Нитянанда Траядаши. And Sunday, Narottam Das Thakur's appearance day. А в воскресенье явление Нароттам Дас Тхакура. Гуру Махарадж, а
вкратце можно сказать, в чем недостаток философии Мадхвачарьи и Рамануджачарьи по сравнению с философией, оформленной Господом Чайтаньей. Вкратце. If you can tell in short what is the difference between that Ramanujacharya, Madhvacharya philosophical system with Chaitanya Mahaprabhu's one? Well, main thing was that Chaitanya Mahaprabhu stressed Achinta Bheda Bheda Tattva, the living entity is simultaneously one with and different from the Lord. In the Ramanuja's philosophy, there's a bit more stress on the oneness, and in Madhvacharya, it's a bit more stress in the differentiation between the living entity and the Lord. But they're both Vaishnava philosophies, and it's considered that Lord Chaitanya gave the perfect synthesis in his Achinta Bheda Bheda Tattva philosophy. Но мы знаем философия Господа Чайтанья, Чита Бхеда Бхеда Таттва, то есть единство, непостижимое единство и различие дживы и с Верховным Господом, и Рамануджачарья больше ударение делал на единство с Господом, Мадхвачарья на как бы отличие дживы и Бога, а Господь Чайтанья объединил эти философии совершенным образом, дал такой, обобщил совершенным образом. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances and words to Prabhu. Guru Maharaj, is my understanding about this Varnashram system and our Bhakti Yoga, that still the Bhakti Yoga should have some base on some platform where from it starts. It's how we can practice Bhakti Yoga if we don't have proper relationship with society, with at least we have to have our society which based on Bhakti, which based on the Varnashram system, on some extent, not maybe in full extent, but in some extent, should we have at least some Varnashram, and we can see in our society we have this, we are engaged in the devotional service according to our quality and our what we have, like some professional duty or some anyway, some is grihastha, some is brahmachari, vanaprastha. We have this society in our society, so we can say that pure bhakti yoga, we can practice pure bhakti yoga without varnashram system. How it possible without varnashram system practice bhakti yoga? Вкратце по-русски скажете? Ну, в моем понимании, насколько я осведомлен, то есть система бхакти-йоги, она не может существовать без определенной основы, материальной основы. И этой материальной основой как раз является система варнашрамы. Должна быть какое-то взаимодействие с обществом, взаимодействие, целостность какая-то. И, например, в нашем случае мы видим, что мы создали свою систему ценностей внутри государства. У нас есть варнашрама, есть брамачари, грихастха, ванапрастхи. Каждый человек занят по своим профессиональным качествам, то есть по своим природным качествам каждый занят. То есть мы же используем систему варнашрама. Yes, I mean, it's part of the overall process. It's not the most important aspect, but it's part of the overall process. It's accepted. Да, это часть нашего.
it's let's say, publicized by Krishna, Bhagavad Gita. It's part of the process. And Lord Chaitanya also followed the rules of Varnashram. So he also accepted it as a component, but not as the essence. Yeah. Да, все правильно, это часть нашего всего процесса. Вот, и также Господь Чайтанья следовал этим правилам предписания общественного уклада, но это он не делал это главным делом. The component, how do you say that? Component? Он делал это можно сказать, это, ну, как бы компонент, или как сказать, часть, что ли, можно сказать, часть процесса. Can we say a part of the whole process? Yes, that's okay. Да, это как бы часть всего процесса, но не самое главное. Yes, thank you. It's inseparable, right? I guess we can say, I mean, you can't take Krishna's statements about Varnashram Dharma out of the Bhagavad Gita, they're there. То есть как бы нельзя это убрать. Да, это мы не можем убрать эти наставления касаемо Варнашрама Дхармы, наставления Кришны из Бхагавад-гиты. Yes, thank you very much. Okay. Okay, then, so we'll finish today. Давайте на этом закончим. We hope to continue on Wednesday with the Sri Chaitanya Charitamrita. И надеемся продолжить в среду читание Чайтамрита лекции. Okay, Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Да. Srila Prabhupada ki jai. Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Гуру Махараджа ки джай. Прабхавишну преданным ки джай. Спасибо за перевод. Спасибо, дорогие преданные. До скорых встреч в эфире. Пани Надх, у вас сегодня как резерв надежно стоял. Если что, да, он бы подключился. Да, Пани Надх? Да, спасибо.